суспільства. Сьогодні у нас з вами тренінг за участі експертів Ради Європи. Тренінг називається «Особливості діяльності організацій громадянського суспільства та фактори пом'якшення ступеня їх ризиковості». Цей тренінг організований в рамках серії тренінгів в межах проєкту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України», що реалізується ІСАР-єднання у консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень та Центром демократії та верховенства права, завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку за безпосередньої участі та сприяння Ради Європи. І перш ніж я передам вітальне слово, я би хотіла коротко проговорити наші правила сьогоднішньої нашої роботи. В нас з вами є дві сесії питань-відповіді. Перша буде після доповіді міжнародного експерта Ради Європи Філа Купера. Але, будь ласка, давайте домовимося, що пріоритет у нас надається питанням, які ви ставите в чат. Тобто, якщо у вас виникає питання, будь ласка, напишіть його в чат або за правилом піднятої руки, коли в нас почнеться сесія питань-відповідей, воно буде... Я дам слово і будете задавати ваші питання. Друга сесія питань-відповіді буде після мого виступу. Правила у нас будуть ті самі і, відповідно, ще буде можливість в самому кінці теж задати питання кожному присутньому експерту і отримати відповіді. Якщо питань буде занадто багато, то ми їх зберемо в письмовому вигляді, направимо пану Куперу і, відповідно, будемо очікувати, будемо йому вдячні за його відповіді. Тому зараз на цьому, в принципі, з правилами все. І зараз я би хотіла передати слово пані Марії Галатій, заступниці виконавчого директора ІСАР-єднання, заступниці керівника проєкту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства в Україні». Пані Марія, прошу. Доброго дня, вітаю. Я дуже рада, що в нас зібралася така досить велика аудиторія, тому що про те, що ми будемо сьогодні говорити, це дуже важливе для діяльності організацій громадянського суспільства. Навіть якщо ви з цим ще не стикаєтеся і не відчуваєте це все на собі, то насправді ви з цим вже живете. І ми минулого року і цього року вже мали інформацію про те, що деякі організації зіштовхуються з деякими проблемами. Більшість цих питань випливає з банківського обслуговування, а все воно веде до того, що існує законодавство з протидії відмивання брудних грошей та фінансування тероризму, і організації громадянського суспільства є високоризиковими. І через те, що вони вважаються високоризиковими, то, звичайно, що існує регуляція Національного банку, постанова 65, яка регулює питання фінансового моніторингу і передбачає більш ретельний фінансовий моніторинг банками організацій громадянського суспільства. І тому ми, в принципі, довго радилися в команді, а що ж ми можемо зробити такого, щоб допомогти сектору. І ми зрозуміли, що дуже важливо проводити навчання як нас, як громадянське суспільство, а також навчання також банків, тому що вони не завжди розуміють організації громадянського суспільства, і з цього нерозуміння випливає ще більше питань і проблем, тому що банк, коли не розуміє, він, звичайно, що всі транзакції організації громадянського суспільства більш ретельно перевіряє, і часто задає набагато більше питань до організацій громадянського суспільства, аніж до бізнесу. І тому тут від нас, як громадянського суспільства, вимагається також розуміти це і навчитися працювати з банками, навчитися працювати в тих умовах, коли нас перевіряють, коли нас моніторять. І, напевно, в нас просять якісь документи, маємо пояснювати, але ми, як сектор, я думаю, тут зібралися представники того сектору, який, в принципі, достатньо прозорий, достатньо працює чесно. Тобто ми не є тими представниками організацій, які, можливо, там здійснюють якусь незаконну діяльність. Тому і наше завдання також працювати над зменшенням нашої ризикованості і пояснювати і банкам, і іншим установам про те, що ми працюємо для країни, для громадян, і напевно, нас не варто і відносити до високоризикового сектору, і, можливо,
ми можемо як сектор зробити якісь кроки для того, щоб державні органи могли врахувати це в своїй роботі і знизити нашу ризиковість. І я хочу, щоб ми насправді почали цей процес, і, можливо, ми там через рік, можливо, коли буде проводитися вже наступна оцінка ризиків, національна оцінка ризиків, зокрема, Так, це лише в мене зависла Марія, чи це у всіх? Ні, очевидно, у Це неї у проблема всіх, так? Добре. Ну, щось із зв'язком. Я думаю, що основний меседж ми всі вловили, що це дуже важливо, я думаю, навіть не тільки буде для банківського сектору, але й для представників Міністерства фінансів, які тут є, оскільки вони розробляють критерії ризиків для інших суб'єктів первинного фінансового моніторингу, крім ті, які піднаглядні НБУ, тобто крім банків у нас ще є суб'єкти. І зараз я би хотіла передати слово Сергію Рибченко, координатору проєкту ЄС Ради Європи, удосконалення режиму протидії відмивання коштів фінансування тероризму та повернення активів в Україні. Завдяки пану Сергію нам вдалося в тому числі залучити експерта Ради Європи Філа Купера, тому дуже йому вдячні і просимо до слова. Дякую, пані Марія. Насправді в мене тут підготовлена навіть вступна промова, але щоб не гаяти час, в принципі, буду намагатися дуже стисло сказати. Ми, напевно, з більшістю з учасників сьогоднішнього заходу вже зустрічались, тому що, допомагаючи Національному банку, ми проводили ряд навчань для банківського сектору, допомагаючи сектору неприбуткових організацій, ми так само проводили ряд заходів. Сьогоднішній захід я б розглядав більше навіть не як навчальний, як презентувала пані Марія, а більше як майданчик для діалогу, тому що, в принципі, всі учасники, я думаю, сьогоднішнього заходу, вони за все хороше проти всього поганого, але інколи ці інтереси, скажімо так, не співпадають або немає цієї комунікації. Враховуючи роль громадянського суспільства, яка стала очевидною для всіх протягом останнього року, то, напевно, ставлення з боку як державних органів, так і з боку суб'єктів первинного фінансового моніторингу має бути відповідним тій ролі, яку зараз громадянське суспільство відіграє у протидії, в першу чергу, збройній агресії, відстоюванні нашої територіальної цілісності і недоторканності. Тому з радістю готові були долучитися до цієї ініціативи і сподіваємось, це буде перший крок до побудови цього діалогу і, насправді, порозуміння між неприбутковим сектором та суб'єктами первинного фінансового моніторингу і державними регуляторами. В першу чергу це стосується застосування ризик-орієнтованого підходу і надання тих послуг, надання доступу неприбутковим організаціям до тих фінансових послуг, які їм критично необхідні для виконання тих завдань, які вони собі передбачають в рамках їх статутної діяльності. Більше про міжнародні стандарти, про очікування якраз розкаже наш шановний експерт, пан Філ Купер. Я думаю, теж ви з ним частково знайомі, але він представиться, розкаже про свій досвід, ну і далі вже по темі. Знову ж таки, запитання, пропозиції, ініціатива, все вітається, тому що наш проєкт було продовжено з 1 березня на 30 місяців, тому зараз можливості і бажання допомагати, зокрема і в питанні ефективного нагляду і регулювання діяльністю за неприбутковим сектором в контексті протидії відмивання коштів та фінансування тероризму є, і ми готові будемо до цього далі долучатися. Дякую вам і дякую, пані Марія, повертаю вам слово. Дякую, я передаю слово пану Філіпу Куперу. В нього зараз буде
доповідь на тему міжнародних стандартів, розуміння, оцінки та зменшення ризиків, пов'язаних з неприбутковими організаціями, відповідність нормативним вимогам у сфері протидії відмивання коштів та фінансування тероризму, а також культурна компетентність. Прошу, пане Купере. Okay, well, thank you very much for this opportunity. It's, as ever, a great pleasure to work with people in Ukraine. As some of you know, my sister-in-law comes from Kherson, and so I'm very well aware of the many challenges that Ukraine is currently facing, and I look forward to the day when I can visit again. In the meantime, I'm encouraged that Ukraine is refocusing its efforts, beginning to look at regulatory frameworks and other things in the full reasonable expectation that in the relatively near future we'll be in a better position. Next slide, please. So this is me. I'm been working in this area for many years, and I tend to focus on recommendation 8, which relates to the not-for-profit sector, immediate outcome 10, which is to do with how effective regulation is. I recently have actually been doing a lot more work also on things like beneficial ownership, which is a bit of a challenge for many jurisdictions. I develop training materials, I develop guidance materials, both for government and for the NPO sector, and I work in many places. For example, I'm speaking to you today from Jamaica, which, without wishing to feel sorry for myself, means that I got up at 5 o'clock this morning. And I look forward to this session, but I also look forward to my full day in Jamaica after that. Last week, I was actually in Kazakhstan. So this is a truly global effort, and I work in so many different jurisdictions, but, you know, to be honest, I'm quite excited to be working in Ukraine. Next slide, please. So we're talking about NPOs today. We're talking about the NPO community. We're talking about their challenges. And we need to think that NPOs are actually slightly different to many organizations. For a start, they are mission driven, which means that they have a particular intent. They want to make a difference in a particular part of society. Often they want to work where other people don't work, at conflict zones, where you have to move money overseas. The recent world events such as the earthquake in Turkey is a good example, where the NPO community is the one that reaches out and begins to bring aid almost immediately, even before government has got its policies in place, has determined how it wishes to operate. NPOs just get out there. Unfortunately, of course, that exposes them a little bit. If you're working in a conflict zone, if you're moving money overseas, if you use cash, or you work with delivery partners, there is more of a risk than if you were simply paying a bill in a normal way. And we're looking now at terrorist financing risks for NPOs. And our aim, of course, is to ensure that those risks are managed in the best possible way. The reality is that they are often the most exposed in these challenging circumstances. And one of the things that FATF says is that NPOs should, where possible, use regulated banking services. You cannot protect very easily if you're relying on alternative remittance, if you're relying on cash or other monetary instruments. So we're talking today about how we reduce risk levels to ensure NPOs can both access good banking services and at the same time continue to deliver their services. Next slide, please. So the mission of the NPO is part of the problem, if you like. If you set up an NPO and say, I want to help people in need, say in refugee camps or wherever, their purpose, their primary purpose is to get resources to those particular populations. And particularly when there's a disaster of any sort, there's an immediate need to get resources out there. Again, using the Turkey earthquake as an example, there was an immediate need for shelter
there was an immediate need for clean water, there was an immediate need for medical supplies. And the consideration isn't how do we manage the financial flows, it's how do we get the stuff out there in the best possible and quickest way. And sometimes the protocols that exist normally, therefore, go out of the window a little bit. Also, they cannot simply pull out because an area has become significantly high risk. I advise in various countries, and I've been advising Turkey on some of these issues, because their concern now is that money has flooded in, resources have flooded in, and following on from the immediate tragedy, there is this concern that the terrorist groups and others, particularly ISIS and other elements within that region, are now beginning to reactivate themselves. So it's always to do with making decisions as to how you can continue to deliver the best possible services whilst recognizing that you're working in parts of the world where most people do not operate. Next slide, please. So, one of the other issues of working with MPOs is that they can be attractive for illegitimate people. We've had a number of cases in the UK where people provide, you might call an aid convoy, to go into a challenging area, and where that aid convoy was used by illegitimate people to take in weapons and other equipment as undercover of the aid that's going out. The aid is perfectly legitimate. So there's several lorry loads of food, medicine, all those sort of things. But because the checks aren't there, because the controls aren't there, it can be quite easy sometimes for people to latch on, particularly if there's a big crisis. And obviously a lot of the recent events in the world have been big crises where people have latched on and concealed their ulterior motives within these aid efforts. And as I said, MPOs are there usually on the ground very quickly. For example, after the tsunami in 2004, the first people on the ground were MPOs. Unfortunately, in some cases, the second people on the ground were people promoting an extremist agenda, particularly in the Aceh province of Indonesia. And these things are quite often mixed together. What we aim to do is offer MPOs advice, support, and hopefully protection to ensure that they do not fall foul of these sort of challenges. One of the problems, of course, is that if an MPO is identified as being a funder of terrorism or money laundering or things like that, it not only damages the reputation of that MPO, it can also have collateral damage for the reputation of the whole MPO sector. And from a banking point of view, if you get to the point where you're working with an MPO has an account with you, and that MPO is then demonstrated to be associated with a designated organization or some other illegal body, that also potentially has collateral damage from your point of view. So there are legitimate concerns here, and obviously my challenge to you is to work together to ensure that you can continue to deliver good banking services whilst at the same time protecting everybody involved. Next slide, please. It's a big sector. We can't get away from the fact that we are not talking about millions, we are talking about billions. And in fact, these figures, the £450 billion that is an estimated amount for charitable giving in 2021 is an estimate. No one is actually adding everything up. There are a number of research entities that are interested in this, the Johns Hopkins University in America, for example. But we know there are big amounts of money involved. Even in the UK, in 2018, there were £25 million just went to Syria alone. You know, we are talking billions and billions of dollars. But they also obviously provide jobs, they provide salaries, they provide support where work is often scarce. If MPOs cannot operate, who will fill that gap? And quite often,
the people that fill that gap would be the extremists. So it's important that this large amount of money is transferable. This large amount of money continues to be delivered so that society can benefit. Their provision of essential services is something which needs to be protected, but we recognize and try and ensure that terrorist groups do not get involved. As I mentioned to somebody earlier today, I worked in Somalia for a long time. And obviously, that is a country where you have pockets of government control and large amounts of territory occupied by Al-Shabaab, which is a designated terrorist organization. The challenge was to enable MPOs to continue to deliver so that Al-Shabaab couldn't become the de facto provider of food, medicines, etc. That is the challenge. And the amount of money is so significant that we need to be fully on board to try and support this sector going forward. Next slide, please. Because of this, the world has looked at things and has actually been looking at this since the late 1990s. Next slide. And has established something called the Financial Action Task Force, mandated by the United Nations Security Council. It's a body which basically sets standards not just for MPOs, but for the entirety of financial management within a jurisdiction. It includes things like banks, and I'm sure if you are working for a bank, you'd be aware that Financial Action Task Force requirements exist and put in place standards that enable us to determine what is good practice, what is bad practice. We are aiming to adopt and work with FATF to ensure that what is said relating to the MPO community is clear and is operating within any context. And I'd say it's truly global. Just to say, I was in Poland at the beginning of this month, where we were talking to a large number of Eastern European countries and some of the Balkans. I was in Kazakhstan last week. I'm in Jamaica this week. Later in May, I shall be in the Middle East. So we are looking at this on a truly global basis. And the Financial Action Task Force sets the standards. It cannot mandate, but if you fell foul of the Financial Action Task Force requirements, then it's possible that you, as a country, will struggle to engage properly in the international community. Next slide, please. Of the 40 recommendations, there is an assessment done for each particular country, and there are five potential estimates. The bottom one doesn't apply to many, but sometimes jurisdiction simply doesn't have structure or issues in place that means they can ignore one of the standards. That's rare. We are looking at a system where you have a failure, non-compliant, a slightly better than failure but not brilliant, partially compliant, a much better system, largely compliant, or compliant. And the standards are set, and the assumption is that countries gradually move up the scale. There are very few countries, 6 globally at the moment, that have a compliant rating. The nearest one to you, depends on the geography. There's one called the United Kingdom, which I'm quite pleased about. There's one called Armenia. So there are 2 relatively close to Ukraine that are compliant. Most countries fall within the second 2 categories. And we are obviously aiming to encourage countries to go up the scale, which of course would include the fact that the banking sector has been assessed. Next slide, please. Apart from simply physically meeting the standards, there is also this recognition that you can bring in new laws, you can bring in new regulations, you can bring in controls, but does it actually do the job you seek? Does it actually do the job which is useful to you? Does it actually make the regulation and delivery of services effective? And FATF have set these things up called effectiveness standards, where
you look at the law and you say, and you look at what actions are being taken, and you say, does it do what it's supposed to do? So, for example, with recommendation 8, does it mean that the MPO community has the appropriate levels of support, is allowed to operate freely, but in a context where the risk that exists within the MPO sector is properly managed, and hopefully any threat that exists is reduced? So every country is assessed on these things. It's assessed first on the 40 recommendations, and then it's assessed on the 10 effectiveness standards, through which we can determine whether a particular part of society is well regulated or whether further work is needed. Next slide. If you have an opportunity and you want to understand more about the Financial Action Task Force, there are published documents. These things are available online freely with little issues about downloading them. Increasingly, they are available in different languages, which is also useful, I know, particularly if you're working in this field. However, a lot of it is very complex. So if you're only interested in particular areas, then obviously you need to concentrate on those recommendations that most apply to you. So the recommendations that apply to the banking sector, for example, recommendations from my point of view that apply to the MPO sector. These sort of things are freely available. Next slide. Just to mention that there is also something called the mutual evaluation process. All countries are required to adopt the FATF standards and to work to move close to compliance. This is done through what we call a mutual evaluation system, where a country every 10 years or so looks at what it's doing, looks at how close it has got to achieving compliance, and produces a report which is then assessed by an external team. Ukraine is in the Moneyval system, which is one of the sub-bodies that looks at the progress that is being made. And at the end, you produce what's called a mutual evaluation report, which says that in the last number of years, this progress has been made, this area remains a problem, and advises on future next steps. And of course, the intent is that over time, countries gradually go up that scale. May have some non-compliant areas, may have some largely compliant areas. We all want to see everything move gradually up towards a largely compliant assessment, or even a compliant assessment. We obviously work with jurisdictions to achieve this. One of my roles is to help countries where there are challenges, offer advice and support. And it's important that all parts of society are engaged in this. When I'm looking at the MPO sector, one of the things which I immediately identify is whether the regulator is working with the Ministry of Finance, is working with the FIU, but also whether financial institutions and others are being engaged so that they can have more confidence that there is a system in place which will offer them a certain degree of protection when it comes to offering banking services to the not-for-profit sector. Now, of course, we all have our due diligence, and that is important, but it's recognizing that if we don't offer financial services to the MPO sector, that in itself increases risk levels. Next slide, please. So the international standards have been set for MPO regulation. The idea being that within the context of the MPO sector, which we've talked about, we are able to offer them the help and support which they need to think about. And what's important is that FATF says that
regulation of the MPO sector should be relatively simple. If you make it really complex, the small community-based organizations, one trying to make a positive change, will struggle and will not access the regulatory framework, but will possibly go in a different direction. We need to recognize that MPO activity is legitimate, is something which we can all work towards, is something which we can all focus on and help MPOs deliver their services. In any country, there are areas where MPOs can get where government sometimes struggles. And it's important that we help those institutions. Regulation has to be based on risk. That means we look at the sector as a whole and we determine where the main risks lie. Obviously, I'm fully aware of your circumstances, and some parts of Ukraine are going to be more challenging than others in terms of operations. But how do we help MPOs deliver as much benefit as possible? First of all, by offering them legitimacy, but secondly, by encouraging them and advising them on the steps they need to take to protect themselves. Regulation based on risk means that MPOs who are less at risk, who aren't subject to controls or support, are given less intent. So a small community-based organization, for example, would not receive the same level of regulation as the larger national or international organizations. FASOP itself says that you need to identify amongst all MPOs operating in or through Ukraine, which ones are most at risk, focus your efforts on them, and to some extent allow the smaller organizations relative freedom to operate. Also, there is a requirement for lots of cooperation and outreach. That means working with the sector to problem solve. If the MPO sector in Ukraine says we cannot access banking services, the response should not be, oh, well, never mind. It should be, how can we make this easier for you? How can we actually deliver services for you that will enable you to access banking? Can this be done in a straightforward way? What further steps can we undertake? There is a requirement also to share information nationally and internationally, to be aware of the criminal schemes that are often brought in. These are adaptive. Unfortunately, as I said before, this is all publicly available. And unfortunately, that also means that people wanting to exploit the MPO sector read what's been going on, think about the changes in international standards, and look to ways to get around them. We have to be as adaptive as them to ensure that we stay one step ahead, which is why sharing information about what's going on and is affecting the MPO sector is very important. And we should say there is international recognition that threats exist, that there are organizations that really we should not deal with, and an awareness of designation, for example, is important and something which MPOs need to be told about so that they are avoiding these potential threats. Next slide, please. So if we're thinking about regulation, first of all, it's important that MPOs need to be able to access systems that enable them to operate within regulated channels. If you say to the banks, for example, quite relevant to this obviously, that you should only deal with institutions that have been properly assessed and have received some sort of grant of status, then you need to make sure that that grant of status is easy to achieve. Not recklessly so, not just fill out a form online and you're registered. And there have been many jurisdictions in which I have worked where that is the system, but so that you gather the right sort of information
to enable you to say if this organization has a registration or some other status, it can then go to a bank and use that as evidence that it is a legitimate organization. I have to say that access to banking systems is essential, because if you don't allow organizations to enter the system of international money flows, they will find alternatives. I have worked in many jurisdictions where there is no access, and the challenge has been to stop MPOs using systems which are alternatives, shall we say. For example, when I worked in Kashmir after the 2005-6 earthquake, the main system for getting money in was either people carrying suitcases full of cash or physical instruments such as gold, precious stones, and things like that. There was no immediate way of getting money in through regulated financial channels. And we worked with the banks in that region, particularly Standard Chartered, as it was at them, to help create access, to enable people to have the real access to banking, even in those challenging circumstances. To allow MPOs to access the system in itself is good, but you shouldn't then put on layer upon layer of additional requirements. So you shouldn't then say, yeah, you can open a bank account. However, the process is incredibly technical and complex, and we're going to charge you a large amount of money and potentially legal costs through certifications and other requirements, the documents to be signed off by lawyers, all those sort of things, which make the process less attractive and more difficult for MPOs to access. We generally say that banks need to protect themselves, but by allowing MPOs access to banking services with appropriate levels of checks, they're also protecting the country, because they are allowing the MPO sector to be free in terms of getting on with its important work. Obviously, the more complex, large, and significant the MPO, the more it is reasonable to ask for more complex information. But if, as a baseline, we should look for this to be as simple as possible. Next slide, please. Regulation based on risk. I talked about this earlier. The way regulators now look at this is very much on a risk basis, very much recognizing that the majority of the MPO sector can operate and should be able to operate relatively freely without too much hindrance. To give you an example, where I'm sitting now in Jamaica, we've just completed an assessment of the sector, and there are around about 1,500 registered MPOs, which is a fair number in a small island, of which we have identified 42 as being more at risk of significant abuse, because they receive lots of money from overseas. The people running the organization aren't necessarily based on the island. They send money to the Jamaican diaspora. So there are concerns. So our focus, the risk-based system, will therefore be only on those 42 MPOs. The remaining 1,450 will continue to be regulated, will continue to be sending their accounts and things like that. But our resources are focused very much on those at-risk MPOs. And the challenge for a government is to make sure that we allow the freedom of space for the MPO sector to operate whilst focusing our efforts on the at-risk MPOs. The important thing from the point of view of the banking community is to recognize that government has taken into account the risks involved in the MPO sector, has taken into account that some MPOs are inevitably going to be more exposed. In the UK, with the 160,000 registered organisations, the focus is on about 200.
of the larger MPOs, and they are the ones, firstly, that receive a lot more help and advice and support, but secondly, might be the ones where further iterations of information might be required before banking services are expanded. The smaller organizations should at least be able to accept and receive limited banking services so that they can get on and deliver the work. For example, if you are a small mosque in somewhere like Bradford, in UK geography, Bradford is in the north and it contains a fairly large Islamic community. Risks aren't significant because most of their work is involved locally. We offer them help, we offer them advice, and we allow them to have access to banking, but at the same time, make sure that they stick within certain parameters. So risk-based regulation means a focus on the larger organizations who themselves are not doing anything wrong, but happen to be working in an area where more risk is being exposed to. The remainder of the sector is allowed to operate relatively freely within certain parameters. Next slide, please. Of course, a lot of this is also built around the assumption that there is a lot of cooperation and outreach. This, first of all, is within government, where elements within government that have an interest in the MPO sector work together, share information, and work with the sector. So if you're a MPO that's been identified as being potentially at risk, you are helped, you are supported, you attend workshops, you attend online events like this. I do this an awful lot in many jurisdictions because you can immediately contact a fairly large number of people and share what's really going on. There's a big piece of work which I'm involved in at the moment about how Recommendation 8 is damaging the MPO sector and how we can protect it going forward. FATF identifies the MPO sector as an area where we might have potential issues of terrorist financing, but it also emphasizes that it should be allowed to thrive within the context of making sure risk is properly managed. And the expectation within FATF is that this is built around information sharing. It's built around the fact that governments understand what's going on in the MPO sector and is aware of the challenges. If we look, for example, at regulation, the MPOs are often regulated through some kind of registrar and things like that, but they touch many other parts of national life. If you're a health MPO, you touch medicine, you touch vaccination, you touch the provision generally of healthcare, alongside the fact that you're a registered organisation seeking to raise funds. And it may be there's an awareness within the health sector that this particular scam or issue has arisen, which might impact on the MPOs working in that area. By sharing that information, you have a much more confident system which enables you to be sure that you can deliver the relevant support, the relevant training. And FATF actually says that governments should reach out to the sector, should be aware of where there are challenges and where there needs to be awareness of threats. And of course, banks have to be a key part of this process. You are aware of suspicious transactions, you're aware of scams that people bring in. There are many scams. I looked this morning whilst I was attempting to wake myself up, and I'd had probably 3 or 4 scam emails into my business account. We're basically saying, this threat exists, you must immediately give all your personal information to this person, and we will do this, that, and the other. These sort of things happen all the time, and having an awareness of it is very important in terms of protecting the sector. So cooperation and outreach are incredibly important. Next slide, please. And just being willing to share information, just being willing to say, I've suddenly become aware of this particular issue. Forming stakeholder groups, discussion groups, enabling people to know what's going on. Unfortunately,
criminals and terrorists will always look for ways to develop fraudulent systems, to develop how they can access. They want to be seen to be as legitimate as anybody else. If they can simply transfer money, then it makes their life easier. They don't have to pay for a courier, for example, to carry the monetary instruments overseas. They are looking, as much as anybody else, for easy ways of moving money. So having alerts in place can be quite useful. In the UK, the Charity Commission has this system where they issue alerts through their systems, but it's also shared with the Financial Intelligence Unit. It's shared more broadly with bodies that support the MPO sector, so that people know there is an issue. There have been recent issues, for example, relating to Kashmir and to the Turkey earthquake, where there's an official way of sending money to Turkey, and people have now started, some people, mainly fraudulently, have started saying this is part of the official system. I think it's important that banks are involved, sharing their challenges, their issues, but also so they receive information about where the challenges and threats are and how regulation and internal work is being managed to reduce this risk going forward. Next slide. Of course, we also have the issue of the designated regime, where organizations have been designated. I mean, Hamas, ISIS, a lot of the well-known terrorist groups have been designated by the international community through the UN, the EU, and others. And those organizations, because they're publicly designated, are going to be looking quite hard to see how they can avoid that designation. In Palestine, for example, where Hamas is a designated regime, a lot of MPOs work there as well. And there is always a concern that Hamas will try and exploit those organizations. By sharing information about designation, by sharing information to those who might wish to work in these areas, we can protect them, or at least offer them appropriate guidance. Because, of course, the reality is that if you're working in that sort of area where there is potential to encounter a designated organization, that can have serious implications for anybody that associates itself in that context. So obviously banks and others will want to make sure that if they have an account from an MPO, that MPO does not expose itself to a designated organization. And this is all about information. It's all about saying to MPOs, look, be aware, you're planning to work here. Also, there are a number of designated organizations. So do not associate yourself, because if you do, we will inevitably have to withdraw banking services. But in the end, it's always better to be cautious in these sort of areas. I have said earlier, the importance of granting banking services to the MPO community is essential. But the reality is, of course, that in the world we live in, we also have to be slightly careful to ensure we don't overexpose ourselves. Next slide, please. So, just thinking about next steps for banking institutions. Firstly, it's important that we all work in partnership with any institution that has awareness of and concern for the operations of the MPO community. Working in this way, rather than attempting to do everything ourselves, is quite beneficial. It's important that we share information about any cause of concern which we have become aware of. We should not unreasonably withhold banking services. And I spend a lot of time talking to banks about what they currently ask an MPO to do before they can provide them with an account. Is it so onerous? Is it incredibly difficult? Say, for example, I'm a registered company. I want to set up a company account. How challenging is that? And how does that compare with what's required for the MPO community? If we don't
provide systems which enable us to offer good banking services, then the MPOs will probably want to continue to operate. They want to continue to deliver their services, and they might look for alternative remittance systems or other channels which are not regulated. We need to ensure that there is proper due diligence across the board, from the MPO to the regulator, to the finance ministry, to the bank, to ensure that we can open up the sector to and allow support through the regulated banking system. Let's be honest, there is a real threat out there, and we all need to be quite protective, but we also need to protect the operations of the good MPOs. Next slide. So just to wrap up, as a bank, there is, of course, legitimate concerns about extending banking services that might be used for criminal purposes, including terrorist financing. Don't try and solve this on your own. Don't think I can come up with a solution within my institution that will solve all this problem. Lots of people are working to achieve this. The focus is allowing access to regulated banking enables MPOs to operate more freely and avoids them having to use concerning unregulated systems. So work with regulators, the FIU, the central bank, and other stakeholders to agree a specific protocol which would apply anytime an MPO comes to open the bank, such as only open accounts for registered and well-run MPOs, and you can find out whether they're well-run by reference to the regulator. Have proper checks and balances. Is the information being provided demonstrably confirmed by documentation? Is what they're saying sensible, or is it strange? Ask for information about the sources of money, but only where relevant. Quite often, people will say, I need to know where every single euro comes from. How do we make sure that we know everything? We don't need that sort of detail. You just need perhaps to know a little bit about where information is coming from, and particularly where money is coming from. Is it coming from a legitimate source? A lot of MPOs rely on grants and donations from overseas, for example. We need to be confident that is coming from a legitimate source. And there are generally procedures in place where if a donation exceeds a particular threshold, and the standard threshold is usually the number 5,000, so it could be $5,000, £5,000, 5,000 euros, is a point where a bit more information is reasonably asked for, providing that the donation is a legitimate source. And ensure that you agree clear processes for future monitoring and information sharing, making sure that MPO accounts operate fine, but also being sensible, offering your internal due diligence to make sure that you're keeping an eye on whether these transactions look strange or not. As a business owner, I receive quite a lot of payments in from various sources. They're usually perfect legitimate, Council of Europe, European Union, UN, things like that. But occasionally I get a little bit of work from someone else. And my bank, which is HSBC, does quite a lot of due diligence checks. Those are perfectly legitimate, but what we don't want to have is a knee-jerk reaction. Something happens, we immediately shut the account down, damaging the operations of the MPO and forcing them to perhaps look for alternatives. Next slide. Last slide, in fact. So what I've done there is just giving you an overview of the fact that there is work being undertaken and has been undertaken on the way MPOs operate, how they manage risk, how they continue to be given support to deliver their services. There is an emphasis on cooperation. There is an emphasis on information sharing, but it is important that we don't go down the path of restricting
banking services unreasonably. Protect the banking institutions, yes, but offer banking services in recognition of the fact that there are checks out there that can give you assurance that you are in a situation where you're going to be able to protect yourself as a financial institution. And it is now 1 hour. I've been speaking for my designated 40 minutes, so we can take any questions or move on. Thank you. Дякую, містере Купер, за цю змістовну презентацію. Дійсно, маємо вже перше запитання. Я думаю, ви його можете побачити в чаті. Воно написано англійською мовою. Я перекладу його для наших учасників, які, може, не є англомовними. Отже, система, основана на ризиках в Україні, включає оцінювання сектору, а також оцінювання клієнтського сектору. Проблема в тому, що сектор неприбуткових організацій був оцінений в цілому як ризиковий, тому СПФМ не мають іншого вибору, крім як ставитися до клієнта НПО з самого початку як до клієнта ризикового, базуючись на оцінку сектору. Чи означає це, що Україна не повністю відповідає зобов'язанню використовувати ризикоорієнтований підхід? Mr. Cooper, you're muted. Okay. Yes, but let's be pragmatic about things. The challenges that Ukraine have is pretty unique at the moment, and we need to recognize that if things had not happened the way they had, we would have continued working with Ukraine to develop a more nuanced system. At the moment, and because I offered advice to Ukraine back in the beginning of 2020, and I then said about the importance of sector reviews, about the importance of identification of which elements in the MPO sector is likely to be at risk. We are in the situation we're in, terribly, and I recognize that we now need to revisit this. Simply designating the whole sector as being risky isn't FATF compliant. But as a backstop, there is some sense in terms of making sure there is no use of the MPO sector for illicit financial transactions. So the challenge for the government is to move away from that and move into a situation where we are clear as to where the risk lies. But the other thing to say is that FATF explicitly says the MPO sector in itself should be given freedom of space to operate. Designation of organizations as at risk doesn't mean that they are themselves risky. It means they are exposed to risks. And it is the challenge for government and others to determine how we can reduce that exposure. So just to sort of summarize that, yeah, the current statement is not FATF compliant. We need to work with Ukraine, which will therefore help MPOs to move to a situation where it's clearer which MPOs are more at risk, and of those institutions, how we can help them reduce and manage that risk. Дуже дякуємо за вашу відповідь, пане Купер. Я думаю, що вона була доволі вичерпна і дійсно дуже важливо для нас, як для сектору, було почути, що весь сектор не може бути автоматично ризиковим, відповідно навіть до рекомендацій ФАТ, а мають до нас бути застосовані заходи, які мінімізують ризики, відповідно, які визначають
фактично чи наявний є ризик. Шановні учасники, чи є ще якісь запитання до пана Купера? Бо, в принципі, по чату я більше не бачу. Я бачу, що є можливість буде потім надіслати презентацію. Якщо хочете, то можна піднімати руку і задавати вголос. Це теж не проблема, у нас є час. Окей, в нас є ще одне запитання. Mr. Cooper, are there any recommendations for the dialogue between banks and NPO sector? I missed the beginning of that question. All I had was dialogue between the NPO sector. Yes. Are there any recommendations referring the dialogue to establishing the dialogue between banks and NPO sector? The recommendation 8 has something called an interpretive note, which is also available online. Within that, there are several aspects of institutional dialogue that is encouraged, which includes enabling access to the banking sector. The focus, if you like, is directed towards Ministry of Finance, FIUs and others, but the basis is assuming that there will be a problem-solving work stream. So MPOs could then perhaps gather with banks and those government ministries and say, well, this is the current situation we're in. How can we solve it to enable us to access banking systems in the most appropriate way? There is within reaching a compliance system with recommendation 8, there is something called the sector review, which we do in many countries, and this is the process where all institutions, all stakeholders, banks, ministries, MPOs, donors, all say what their challenges are and what their issues are in terms of working with the MPOs, the banks and other institutions. And we come up with this thing called a sector review, which is basically a document which says, this is what works well, this is what works badly, and we aim through the sector review to come up with protocols and suggestions that can be adopted. Sometimes, of course, it might mean legal change, because often institutions have to follow the law. Sometimes it's just a procedural matter. But the banking sector is definitely identified within the process as a key partner, because it is known that the bigger risks arise where MPOs cannot access regulated banking. Thank you, Mr. Cooper. Another question. Could you please name some risks or give examples of some risks for NPO sector that other governments of other countries that are currently developing assessed? For example, governments and countries that are more or less like Ukraine. In terms of the risks lie in things like international money transfers. So if you want to work in Syrian refugee camps, do that, you need to move money from your jurisdiction to Syria, where you probably have to rely on local agents to deliver the services. You have to do due diligence not only on the source of money, but also where you're sending the money to. Other areas of significant risk include things like large donations from benefactors who might say, I want to give this large amount of money, but I'll give you, say, €1 million. Can you then send 100,000 euros to this particular worthy individual?
as part of this process. It's all to do with where and how you spend money. Other risks include internal governance of the organization, who's running it, where your volunteers come from, how they are being deployed, what is their motivation. Those are the main areas. In terms of countries similar to Ukraine, in terms of what they are doing, I have recently attended an event in Poland where we had Romania, Bulgaria, Moldova actually was there, and most of the Balkans. Turkey is another country, and all these countries are working in the same sort of situation where we have financial institutions which have properly and reasonably tried to put in place safeguards to protect themselves against all kinds of criminal threats, and are now struggling to provide positive banking services to the MPO community, which is why people like the UN are looking at how we can overcome these unintended consequences. Because reasonably, banks will say, look, we have followed the rules. We have tried to protect clients and not offer banking services where there is any threat of terrorist financing. You're now saying we now need to provide banking services for MPOs working in conflict zones. How do we do this? And this is an ongoing piece of work. But there are challenges. I think Turkey has particular challenges. In some respects, not dissimilar to Ukraine, because parts of the country are under significant conflict in terms of the Kurdish situation and things like that, and obviously close proximity to Syria and Iran. And their challenge in terms of getting banking services is significant. What we have done is set up there is a working group working now in Ankara to try and come up with some protocols. Like I mentioned at the end, there are protocols that can be put in place. But and although I'm a great fan of trying to make the banking system as available as possible, you cannot cross a Rubicon, which means that you're ignoring the potential risk. So that's a long-winded way of saying there remains issues, countries are working on it, and we can hopefully learn lessons from each other. Thank you, Mr. Cooper. There is another question in the chat. It is in English. I will translate it to our Ukrainian-speaking colleagues. Якщо брати до уваги проблему потенціального дерискінгу неприбуткових організацій банками, хто має грати ведучу роль, щоб керувати цим аспектом? Чи це НБУ, чи це Держфінмоніторинг, фінансова розвідка, чи асоціації банків, чи асоціації неприбуткових організацій? It depends on the country to some extent. I mean, I think the FIU should be the lead, because to some extent the FIU owns the country's response to Fatah, but it should be in cooperation. Always having a institution in the lead with clear goals and objectives is useful, but inevitably it will be a cooperative process. So I don't want to. I mean, I know I've seen the lead in the FIU, I've seen the lead in the finance ministry, and I've seen the lead in the MPO regulator. So it's what works best in a particular country. I mean, I've obviously done some research on Ukraine. Your institutions are encouragingly robust, but perhaps the FIU might be the best port of call to start with, because obviously the banks also speak to them. Thank you, Mr. Cooper. I don't see any other questions. If they are, maybe we could answer them later. Are you staying with us till the end, Mr. Cooper?
No, because I will stay for another half an hour because I have a full day here. Currently, it's 7:15 in Jamaica, so I shall. I'll want to listen for the next half hour or so, and then I'll quietly disappear. So if anything arises during that period, I'm happy to answer. Thank you. I see. So, okay. Якщо в нас зараз немає питань до містера Купера і ще за півгодини вони не з'являться, то ми будемо раді їх зібрати і направити містеру Куперу пізніше. Відповідно, можете їх надалі писати в чат, а тоді я думаю, що ми будемо переходити до моєї презентації, моєї доповіді. Я буду просити колег вивести презентацію на екран, конкретно на другий слайд. Це перший слайд, так, другий. Дякую, колеги. Значить, ми зараз почули від пана Купера про те, що дуже важливо розуміти ризики, з якими стикаються. Так, я дуже прошу когось зам'ютитись, бо є. Ага, дякую. Ризики, які можуть поставати перед неприбутковим сектором як клієнтами, якщо ми говоримо про банки, відповідно застосовувати ризикоорієнтований підхід, що означає, що ідентифікувати ці ризики і впроваджувати методи пониження цих ризиків відповідно до того, що ви ідентифікували. Ми зі своєї сторони, як сектор, дослідили, які ризики, можливі ризики пропонуються на Держфінмоніторингом. Вони їх привели в методиці здійснення національної оцінки ризиків, яка була випущена у 2021 році, тобто вона майже нова, і відповідно до неї, власне, національна оцінка ризиків у 2022 році Держфінмоніторингом і здійснювалася. І зі своєї сторони, як неприбутковий сектор, як доброчесний неприбутковий сектор, розглянули, які дійсно є релевантними на нашу думку, і тоді, що ми могли би порадити банкам або іншим суб'єктам первинного фінансового моніторингу або державного фінансового моніторингу, на що звертати увагу, на які фактори, які можуть свідчити про пом'якшення цього ризику, що ризик не є настільки високим, і які критерії ризиків, на нашу думку, є нерелевантними і чому. Отже, почнемо з ризиків, які, на нашу думку, є релевантними. Ви бачите на екранах, наприклад, ризики за джерелами фінансування. Це можуть бути значні суми коштів фізичних осіб, які отримає організація, в тому числі мається на увазі готівкою. Це може бути співпраця з іноземними публічними діячами, це можуть бути вплив з боку національних публічних діячів, або це можуть бути анонімні джерела фінансування, або донори з релігійної чи ідеологічної спрямованості. Також в зону ризику можуть попадати НПО, що діють в районах з активними терористичними загрозами, а також НПО, які значною мірою контролюються political exposed persons, так, політичними діячами. Значить, що ми зі своєї сторони би радили, на що звертати увагу? Отже, варто звернути увагу, що навіть якщо організація отримує значні суми коштів міжнародні, але ця організація реалізує проєкти міжнародної технічної допомоги, наприклад, такі проєкти можуть бути зареєстровані у секретаріаті Кабінету міністрів України, відповідно, вони є в доступі на сайті і їх можна переглянути. А також, можливо, організація реалізує проекти за фінансування загальновизнаних міжнародних, регіональних або національних донорів, наприклад, як донори USAID або
ООН або інші визнані донори, то це може свідчити про пониження ризику, бо насправді ці донори, перш ніж надати ці кошти, самі перевіряють організацію і перевіряють її дуже ретельно. Відповідно, ви можете бути впевнені, що всі можливі ризики на відмивання коштів або їх неправильне, нецільове використання, в тому числі на фінансування терористу, тут нівельовані вже на рівні заключення донорського договору. Тобто донор вже перш ніж надати цей грант, він перевірив цю організацію. Також варто звертати увагу на публічне звітування організації про свою діяльність. Це може публікуватися як на сайті, якщо сайту організації немає, вона, скоріш за все, матиме сторінки в соціальних мережах, Facebook, LinkedIn, Instagram, інших соціальних мережах. Відповідно, ви можете побачити, що дійсно ці проекти ведуться, що організація про них пише. Відповідно, ризик того, що кошти підуть в інше русло, він є мінімальний. Також, якщо організація має процедури і політики, які передбачають перевірку і ідентифікації її грантодавців і благодійників, а також контрагентів, для того, щоб організація могла уникнути співпраці з недоброчесними або анонімними індивідуальними донорами чи організаціями. Це може бути, наприклад, політика «Know your donor», «Знай свого донора», або інша подібна політика. Вона теж буде означати, що ризики для організації є мінімальними. Якщо організація тим чи іншим чином контактує з ПЕПами, то варто звертати увагу, чи організація має процедури і політики, які передбачають правила уникнення та врегулювання конфлікту інтересів. Тобто в такому випадку ви можете бути впевнені, що організація більш захищена від можливих зловживань зі сторони ПЕПів, хоча, знову-таки, ми розуміємо, що навіть якщо ПЕПи є дотичними до організації, це автоматично не означає, що організація є якимось неналежним клієнтом. Варто її перевірити. Можливо, це цілком доброчесна організація. НПО, що діють у районах з активними терористичними загрозами. Насправді, якщо так дивитися на цей критерій, який в тому числі майже у всіх матеріалах ФАТ фігурує, говориться про те, що якщо є це зона конфлікту або активні терористичні загрози, то можна так дійти висновку, що всі неприбуткові організації на території України є ризиковими. І це буде дуже невірно, тому що громадський сектор зараз робить дуже багато для того, щоб, власне, гуманітарні проблеми на території України, з якими уряд не може відразу справитися, були закриті більш швидко. Ми всі знаємо, що з 24 лютого 2022 року майже вся країна стала волонтерами. І, відповідно, надає так чи інакше допомогу. І це дуже важливо, щоб ці організації, які наражають себе на ризик фізичний, навіть коли вони працюють в прифронтових зонах або на деокупованих територіях, щоб допомагати людям, які там залишилися, або допомагати Збройним силам України, вони могли безперешкодно працювати. Дуже важливо не відносити їх до автоматично ризикових, а здійснювати щодо них якісний ризикоорієнтований підхід. Отже, варто звертати увагу, зазвичай такі організації, не зазвичай, але доволі таки часто мають договори про співпрацю або меморандуми про співпрацю для надання допомоги Збройним силам України, чи співпраці з іншими силовими органами, чи з військовими адміністраціями, чи з місцевими адміністраціями. Відповідно, якщо є такий меморандум, ви можете розуміти, що ця організація, вона вже була
перевірена з боку держави або місцевої адміністрації. Також такі організації зазвичай звітують. Варто перевірити, чи вони звітують. Ми розуміємо про те, що деякі дані, якщо організація діє на такій території, де є загроза, не будуть публікуватися, можуть закриватися обличчя або інше, але тим не менше, якщо є цифри того, чого постачає організація, або інформація про іншу її діяльність на такій території, можна вже розуміти, що організація є прозорою. Також, якщо організація реалізує проекти за фінансування міжнародних донорів, про це я, в принципі, говорила, зазвичай міжнародні визнані донори або великі донори національні, вони перевіряють організацію. Наприклад, наші колеги з СР-єднання, вони є національними донорами, але в них теж доволі жорсткі політики перевірки своїх грантерів. Відповідно, можете бути впевнені, що організація є доброчесною і вже перевірена, якщо до вас приходить така організація. Добре. Це, в принципі, є. Я попрошу наступний слайд. Далі. Дякую, стоп. До географічних ризиків. Наступні у нас підуть географічні ризики. Дякую, пане Сергію. В чаті ви закинули перелік зареєстрованих проєктів міжнародної допомоги. Це дуже важливо. Я про це говорила, що є на сайті інформація. Отже, за географією, які ризики можуть спіткати неприбутковий сектор? Це можуть бути донори з юрисдикції зі слабким управлінням та контролем за відмиванням коштів фінансування тероризму. Донори, що знаходяться в юрисдикції, де існує значна фінансова та ідеологічна підтримка терористів. Постачальники матеріалів для НПО з юрисдикції з високим рівнем ризику. Тобто це вже ми кажемо про контрагентів. І постачальники, які належать до ПЕПів. Що стосується юрисдикції, так, зазвичай, і я думаю, що ви знаєте про це як ніхто, що є сірий і чорний, так звані списки ФАТФ, де прописано, які якраз юрисдикції є ризиковими з точки зору фінансування тероризму або відмивання коштів. Звісно, варто звертати увагу, якщо з таких юрисдикцій кошти надходять, або є постачальники у організації відповідних. Тим не менше, ми все ж таки можемо казати, що навіть при таких серйозних ризиках все одно є фактори, які можуть свідчити про те, що ризик є меншим. Знову таки, це перш за все політики для перевірки донорів і благодійників. Тобто, в принципі, організація сама буде старатися не заключати подібних договорів і не отримувати кошти. Так, я знову когось чую. Колеги, я дуже прошу зам'ючитися, хто там ще не зам'ючений. Дуже дякую, бо фонить. Також ми можемо говорити про те, що знову-таки, якщо організація працює з проектами і з донорами, які є загальновизнаними, їх відповідний рівень ризику є мінімальним. Так, прошу далі листати. Наступний слайд попрошу, колег. Далі. Стоп. Добре. Тепер зупинимося на факторах ризику, які, тим не менш, виділялися Службою державного фінансового моніторингу в методиці щодо оцінювання неприбуткового сектору, але які, на нашу думку, не є досить релевантними для сектору.
Отже, ризик продукту і послуги у нас є: використання кооперативних та громадських груп, переказ через банківський рахунок, використання путівок, прямий електронний переказ бенефіціарам. На нашу думку, доволі загально критерії ризиків розписані. Ми також дуже погоджуємося з паном Купером щодо того, що перекази через банківський рахунок є набагато менш загрозливими, ніж перекази через готівку або кур'єрами, або в інший спосіб. Тому доступ до банківських послуг для неприбуткового сектору, для благодійного сектору, громадських організацій є доволі таки критичним для безпеки всього сектору і держави, в принципі, загалом. Також ми не погоджуємося на те, що певні галузі, де працюють неприбутковий сектор, є ризиковими, тому що це, власне, така галузь, наприклад, галузь охорони здоров'я або гуманітарна допомога сама по собі, або соціальний сервіс, або освіта, або житло і так далі. Рекомендації 8 ФАТ, воно говорять про те, що само по собі неприбутковий сектор, він не є ризиковим, і неправильно його визначати як ризиковий. Варто розуміти, які конкретні ризики. Тому всіх загнати в сектор ризиковості тільки тому, що ці всі організації надають гуманітарну допомогу, а зараз, наприклад, гуманітарну допомогу надають дуже багато і громадських організацій, і благодійних організацій, або які надають якісь освітні послуги, або які займаються надання охорони здоров'я, що зараз теж є дуже багато і дуже актуально проекти для реабілітації, наприклад, і психологічної, і фізичної, і для цивільного населення, і для воїнів. Відповідно, ми не можемо просто всіх сказати, що вони ризикові. Треба застосовувати ризикоорієнтований підхід і дивитися на інші критерії ризиків. За джерелами фінансування: державні та приватні фонди, корпорації. Тут варто по собі розуміти, що якісь державні фонди самі по собі не можуть бути ризикованими, тому що це за держава, треба дивитися. Якщо це, наприклад, державний фонд Сполучених Штатів, як USAID, наприклад, так? Ми ж не можемо сказати, що USAID є ризиковим. Ні, це шанована організація. Відповідно, вона ніколи не займалася фінансуванням тероризму або відмиванням коштів. Відповідно, цей критерій тут буде абсолютно нерелевантним. Але якщо це, наприклад, державний якийсь фонд з держави сірого або чорного списку, ну так, тоді це можна розглядати як ступінь ризику, але сам по собі казати, що джерело фінансування є ризиковим, тому що воно якесь державне, ну це є неможливим. Донори без чітких гуманітарних цілей, іноземні донори зі складною глобальною логістичною мережею, це теж дуже розмито, тому що якраз глобальні донори, такі як ООН або USAID, або інші подібні донори, якраз є абсолютно доброчесними. Відповідно, казати про те, що якщо це великий донор, він є ризиковим, це буде, на нашу думку, абсолютно неправильно. Так, я би попросила на наступний слайд. Далі. Добре. Отже, роблячи висновки, ще раз хотіла би зазначити, що в умовах триваючої збройної агресії наша діяльність як неприбуткового сектору, особливо громадських організацій та благодійних організацій, які становлять абсолютну більшість в неприбуткових організацій відповідно до звіту НОР-22, є дуже важливим для перемоги України. Перешкодою для цієї діяльностті, власне, може стати визнання громадського сектору, громадських об'єднань благодійних організацій, що, власне, і сталося в національній оцінці ризиків 2022, яка рекомендує в звіті відноситися до громадських організацій та благодійних організацій як до клієнтів з високим ризиком.
Для цього нам дуже важливо, щоб для оцінки громадського сектору при здійсненні такої оцінки або окремим суб'єктом первинного фінансового моніторингу, там банком, або суб'єктом державного фінансового моніторингу, здійснювалися оцінки в рамках узагальнюючих формулювань. Наприклад, там всі організації є ризиковими, або вони діють на прифронтовій зоні, тому вона автоматично є ризиковою, або ще якихось узагальнених формулювань. Ще раз би хотілося підкреслити, і про це, в принципі, говорив пан Купер, що рекомендація 8 ФАТФ застережує від методу «один підхід для всіх» і говорить про те, що країни мають визначити типи та риси НПО, які можуть бути ризиковими з точки зору фінансування тероризму. Також для нас, як для сектору, дуже важливим є розвиток комунікації та співпраці між державним та приватним сектором, до якого, власне, банки належать, для того, щоб ми всі розуміли, ми для себе розуміли ризики, які можуть нас спіткати, і наших колег по неприбутковому сектору. Ви розуміли особливості нашої роботи і в чому ми можемо вам допомогти. І нас дуже тішить, що сьогоднішній захід став можливим, і ми змогли почути один одного і почути позицію експертів Ради Європи і їх поради. Тому я вам дуже дякую за те, що ви всі долучилися, що задавали питання. І якщо є до мене якісь питання, то рада буду на них відповісти. Так, я так розумію, що питань немає, принаймні я перевірила чат, я перевірила інший чат, тобто на Фейсбуці теж їх не задавали. Тому, можливо, у когось ще, просить направити матеріали та запис учасникам. Так, будемо направляти обов'язково. Друге питання, можливо, у когось назріло питання ще до пана Купера. Він ще, скоріш за все, не пішов. Дякую, містер Купер. And we also would like to say a big thanks to you and your time. Thank you very much. And for your kind words towards Ukraine. We wish you a very good day. I look forward to seeing Ukraine in the Eurovision Song Contest next week. Thank you, thank you, thank you. Добре, тоді дякую. Я би дала заключне слово Анні Січко, координаторці ініціативи підтримки громадянського суспільства з боку ЦД. Дякую дуже за цю можливість сказати декілька слів, хоча після таких поважних спікерів і виступаючих це буде доволі складно говорити. Для себе я би хотіла і для всіх наших учасників відзначити, що я точно йду з цього тренінгу з великою долею вдячності тим, що нас сьогодні багато, 67 учасників для тренінгу, який читається під час війни в Україні. Я вважаю, що це свідчить про високий інтерес і готовність до співпраці, і готовності абсорбувати нові знання і покращувати, власне, якість нашого спілкування. Коли я говорю нашого, я тут вже говорю більш широко: спілкування банків, державних установ і неприбуткових організацій. Ми всі наразі зацікавлені в тому, щоб комунікувати і співпрацювати в той спосіб. Перепрошую. Вмикнувся мікрофон, будь ласка, якщо є можливість зам'ютитися, бо фонить. У той спосіб комунікувати і співпрацювати, щоб
забезпечити мінімальні ризики для сектору бути використаними в злочинних цілях і мінімальні зусилля, які потрібні для банків для того, щоб перевірити, власне, що неприбутковий сектор є доброчесним і непричетним до тих чи інших операцій, які пов'язані з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму. Я би теж хотіла відзначити, що сьогоднішня подія організована в співпраці з Офісом Ради Європи в Україні, і для нас це велика честь співпрацювати пліч-опліч з такими надійними партнерами і користуватися доступом до міжнародної експертизи цієї організації. Дякую, Філе, за вашу фахову і дуже дружню для України презентацію і за готовність в такий ранній час бути з нами і відповідати на наші запитання, яких, очевидно, багато. І будемо також передавати вам ті запитання, які, можливо, ми зберемо ще від учасників цього тренінгу. Я також хотіла подякувати нашим партнерам, скажімо так, по банківському сектору. Це Незалежна асоціація банків України, яка, власне, в понеділок прочитала ще один тренінг, там, де банки вчили сектор неприбутковий, як краще дотримуватися вимог фінансового моніторингу з боку банків. І, власне, допомогла запрошувати учасників сьогоднішнього тренінгу. Мені здається, що ці два тренінги в сукупності свідчать дійсно про те, що ми на вірному шляху, і разом ми будемо здатні знайти ті точки, де зникнуть шероховатості, і ми зрозуміємо, яким чином найкраще буде для всіх нас налаштувати ту систему фінансового моніторингу, яка має відповідати і міжнародним стандартам, і вимогам реаліям воєнного часу, і потребі дійсно захищати економіку України і репутацію України від дій тих чи інших організацій будь-яких правових форм, що пов'язані з тероризмом і пов'язані з відмиванням коштів. Я дякую щиро всім учасникам цього заходу. Хочу подякувати Раді Європи і USAID за фінансову підтримку цих заходів. І також хочу побажати всім нам найскоршої перемоги України і запрошую слідкувати за анонсами ЦДМ, тому що надалі будемо публікувати ще більше корисної інформації, запрошувати на наступні заходи і тримати з вами контакт для найкращої співпраці. Щиро дякую всім учасникам. Бережіть себе. Дякую і гарного всім дня.